Mesut Bey ile biz yan yana oturduk çünkü Mesut Bey Karda'nın sorumlusu, beraber bu kurumlarla da ortak ilişkili. Beraber sizlere buradaki anlatılanları motomot değil de ara ara tercüme etmeye çalışacağız. Bu mesela 3-5 slayttan sonra bilgi vermeye çalışacağız. Hello, Andres. Yes, thank you very much your supporting and information our meeting. If you stable, you can start. Thank you very much for the kind introduction. It's a pleasure to be part of your excellent meeting. Thank you very much for the invitation. It's a pity that I cannot come in person. I would be happy to attend your meeting in person. Unfortunately, this was not possible this week, but it's a pleasure for me to be attending your meeting. I would like to start with the presentation. It seems that I cannot upload my slides. Do you see my slides already? Can you see my slides? No, I can see. Zoom is telling me that you deactivated the opportunity to upload my slides. It seems to be not allowed to share the screen. I try my very best, but the software is telling me that I'm not allowed. Can you help me how we proceed? We can start. I can. 1 or 2 minutes. Now it seems to be working. Can you see the slides now? Yes, it's okay. That's perfect. Yes. So, and you can see everything. Okay, thank you very much again for the invitation to be part of the conference. And I would like to talk about drought stress in wheat. Before I start, let me short explain where I'm coming from. I'm leading the Institute for Resistance Research and Stress Tolerance at the Federal Research Center of Cultivated Crops, the JKI in Germany, which belongs to the German government. We have 18 institutes across Germany, and we are doing research for all important crops, and my task is together with my team to understand drought stress in more detail. Let's have a look on the yield over the last decades in Europe in comparison to North America. You can see here on this slide that over the last 50 to 60 years there was a strong increase in the yield in Europe in comparison to North America. But when you have a look at the last years over there, maybe I can share the pointer. I hope you can see the pointer, the red dot. When you have a closer look at this region here, the last 10 years, you can also argue that there was no yield increase over the last 10 to 20 years. And the question is now, does it mean that we don't have a breeding progress? And to answer this complex question, we conducted a field experiment at several locations across Germany, from the north to the south, from the east to the west.
with different universities, and we selected 190 lines which were released to the market within the last 50 years, and we counted them under 3 different cropping intensities. You can see the treatment below. So we fertilize them with half of the usual doses of nitrogen, with only 110 kilograms per hectare. We fertilize them in a different treatment with a double doses of nitrogen. And we had 3 different fungicide applications, so there was no application in those 2 treatments, and there was a fungicide and insect application in the last treatment. Together we conducted those experiments over several years, and in total, very soon, going back to almost or more than 17,000 field plots and more than 250,000 phenotypic data. And I don't want to shock you, but you can see all the results from those 17,000 plots on one slide, but I will go into more detail. I just would like to give you here an overview over the most important traits for wheat, and you see which in each of those pie, you see that the modern varieties are depicted in yellow or in red colors, whereas the older varieties are shown in blue colors. And you see the different treatments of the high and the low nitrogen, and the high fungicide application and the low fungicide application. And what you can clearly see for all of the most important traits, that's for grain yield, but also for the resistance, for the nitrogen use efficiency, the modern varieties outperform the older varieties. That's something we expect, because otherwise breeding wouldn't work. But you can see this more clearly where I separated the yield according to the 3 different treatment intensities. The high intensity. Excuse me, Andras. Short information translated. Only 3 minutes. Okay. Yes, of course. Şimdi sunucu şunu açıklıyor, yapmış olduğu denemeyle ilgili çok kısa bir bilgi vermek gerekirse. Baktığımızda Kuzey Amerika ile Batı Avrupa buğday verimlerindeki artışları karşılaştırdığımızda Batı Avrupa'nınki Amerika'ya göre oldukça yüksek, ama son 10-20 yılda bu artışlarda belli bir duraklama var. Bunun nedenini araştırmak üzere 191 tane çeşit ile 6 farklı lokasyonda 3-4 yıl üst üste deneme kuruyorlar ve bu denemelerdeki değişik özellikler, işte verim komponentlerini, hektolitre ağırlığına, binden ağırlığına, verimine, işte bitki boyuna, her türlü özelliklerine bakıyorlar ve eski çeşitleriyle yeni çeşitleri birbirleriyle karşılaştırıyorlar. Aynı zamanda bunları değişik azot uygulamaları yöntemleriyle karşılaştırıyorlar. Minimum azot, orta azot vererek bunları karşılaştırıyorlar. Her 3 şartta da yeni çeşitler eski çeşitlerden daha iyi performans gösteriyor değişik karakterler açısından, ölçmüş oldukları karakterler açısından. İşte dediğim gibi metrekarede başak sayısı, binden ağırlığı, hektolitre ağırlığı gibi verim komponentleri açısından modern çeşitler eski çeşitlerden çok daha iyi performans gösteriyor. Thank you very much. You can see this here for the 3 different treatments, and as I mentioned before, we see an increase in yield for all treatments, but you see also that under low fungicide and low nitrogen application, the increase is slightly steeper than in a high intensity. And the reason for this is that the modern varieties are more resistant to the major important fungi as yellow and brown rust, fusarium, and powdery mildew. However, you see that the reduction of the fungicide leads to a yield loss of 20 to 25% in yield, which is
the German yield level on average. Now, since we are talking about drought stress, the most important question is how do the genotypes over the last 60 years behave when it comes to water limitation? And you see this here on the slide. We cultivated varieties side by side with a high irrigation and a low irrigation. The difference was around about 80 liters. And you see an average yield difference of 2.3 tons per hectare. And you see also that we have a positive trend, which means that the varieties which are usually superior under high irrigation conditions are in tendency also the outperforming ones under the low irrigation. However, you see that there is a certain variation among the modern and also the older varieties. So drought stress is becoming more important, even in Germany. For a long time, nobody in Germany was really aware that drought stress could become really important. But when you have a look at 4 out of the last 5 years, on the bottom left side of this chart here, you see that expect 2021, in 4 out of 5 years, Germany, and in particular the most important wheat growing areas, were heavily affected by drought. And you see this here also in a water status, in the soil, in the upper soil on the right hand side, and in the deeper soil on the left hand side, that drought stress is becoming quite important for German wheat producers as well. I show you here a slide of the soil moisture at our field location here in Quedlinburg at the Julius Kühn Institute from last year. And you see that the soil moisture content goes below 25% in the most important growing season where the grain filling takes place here in June. And there was really a strong lack of water, and that underlines the importance of drought stress. However, when we talk about drought stress, we have to be aware there is not only one type of drought stress. There are different types of drought stress, and those are summarized here on those. Şimdi denemeleri hem kısıtlı sulama şartlarında hem de optimum sulama şartları diyebileceğimiz daha yüksek sulama şartlarında değerlendirdiklerinde yeni çeşitlerin eski çeşitlere göre daha yüksek verim verdiğini, ama bazı çeşitlerin hem kısıtlı sulama şartlarında hem de yüksek optimum sulama şartlarında daha yüksek verim verdiğini görüyoruz diyor o denemelerin sonuçlarında. Ama bazı çeşitler var ki birbirlerine geçişleri de olabiliyor. Eski çeşitlerden de kuru şartlarda daha iyi verim veren, yeni çeşitlerden de sulu şartlarda daha düşük verim veren çeşitler olabiliyor diyor. Kuraklık Almanya'da geldi diyor. İşte son 5 yılın, 4 yılında ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Toprak rutubetinde %25'ten daha düşük %25 daha düşük toprak rutubeti var şu andaki şartlarda Almanya'da. Please go ahead here. Thank you so much. Yeah, you see here 4 different scenarios. On the top left side, you see an ideal situation that you have regularly rainfalls and the wheat is performing very well and can give this back in high yields. On the right-hand side, you see that at the early beginning, during the vegetative growth until heading, there is enough rainfall. You see there's enough water maybe in soil, but then you have a late drought stress during grain filling. And of course, you will conclude that traits around seed filling are affected by drought, and drought resistance in this terms would mean that you have maybe genes responsible for the seed filling which are less affected by drought. When you go on a scenario on the left-hand side on the bottom, you see early drought stress, which can also occur, that directly after tillering you have a lack or a shortage of water, and then the number of tillers are affected and the number of seeds per grains are affected. However,
maybe towards seed filling, you might have certain rainfalls. I have to say that this scenario is not extremely likely in many environments, in particular in the Global South, and also in Australia and US and most parts of Europe. This is not the most likely scenario, but it can happen. We have examples from years where there enough rainfall. And of course, in many regions of the world, we have to think about the scenario where we have strong and permanent drought stress, which reduce constantly the yield across the entire vegetation field. So, given those difficulties, the question is now, how can we understand the drought stress response? And there are so many traits that can be affected and which are important for drought stress. Your conference can go over weeks to understand this. And therefore, let me only show you an important example which describes our research that we are focused here at the moment in Germany in a consortium with different partners from different universities together with JKI. And the question is, how flexible can a genotype be when it comes to unfavorable growth conditions? And therefore, we have to go back to the textbook for a minute and have to remind ourselves how a plant. And an important component of drought stress is not only the shortage of water in the soil, but also the droplet pressure deficit and the VPD, which describes, based on the temperature and the humidity, how much the air forces the plants to lose water. And when we have no limitation, of course the plant is opening the stomata because the plant is hungry. The plant wants to take up more carbon dioxide to do photosynthesis, and the plant is usually not caring about the water loss. But the plant has always a conflict, in particular under drought stress, how strong the stomata should be closed or opened, because there's always a conflict between being hungry or thirsty. Yeah, the plant wants to take up carbon dioxide to make photosynthesis, but at the same time it's losing water. And the question is, how do different genotypes cope with those conflicts? And I would like to illustrate this on this slide here. On the left-hand side, you see a situation where the plant has enough water. You have much water in the soil, but at least enough water in the soil. And when then the VPD, that means the drying effect of the air, becomes stronger, there is also an increase in transpiration. This is just a scheme here. Don't take it too serious. Maybe the slope might be different at different points, but in general you can say there's more or less an unrestricted transpiration rate. However, under water limiting conditions, at a certain point the plant is restricting the water loss by closing the stomata in order to avoid too much water loss, and this goes to the cost of a lower carbon dioxide uptake. Do you want to translate this at this point? I think I want to translate this. Yeah, please. Okay. Şimdi fizyolojik bazı temel bilgileri veriyor. Bitkilerin su stresine nasıl karşılık verdiğine ilgili olarak işte genel olarak bunlar textbooklarda, kitaplarda anlatılan konular diyor ve özet olarak söylemek gerekirse bitki su stresine nasıl karşılık veriyor bunu söylemek gerekirse işte stresin olmadığı zamanlarda stomalarını açıyor ve transpirasyonu olabildiğince maksimum seviyeye çıkarıyor çünkü enerji üretmek durumunda ve karbonhidrat ve nişasta biriktirmek durumunda. Ama stres koşullarında ise stomalarını kapatıyor belli bir noktaya geldiğinde ve
transpirasyonu sınırlandırıyor. Bunun anlamı üretimini sınırlandırıyor. Bunun anlamı da verimini düşürüyor. Acaba farklı genotipler bu durumlarda farklı bir şekilde davranıyor mu? Bunları belirlemek için yapmış oldukları çalışmalardan sanıyorum örnek verecek. Evet. Okay, go ahead please. Thank you. Yeah, so when we talk about yield improvement under drought, the breeders usually take the yield. Of course, that's the most important trait, and it's a good indicator of how a genotype copes with the entire environmental condition. The yield is definitely the result of all the hundreds and thousands traits which affect yield under drought. However, from a research point of view, it might be important to understand the components of yield in more detail, and we can define yield according to the Pasura equation as a product of the transpiration, that's the water uptake. It describes produced per unit of taken up water and the harvest index. And the question is now, how can we get access to those traits? Under field conditions, as this diagram shows, we are more or less not able to do this because we cannot quantify the transpiration in the field precisely. We can do this indirectly by using imaging to measure the temperature of the canopy, but we cannot really quantify the water uptake. While under artificial conditions, we can quantify the water uptake, but the artificial environmental conditions maybe give us not the result how the genotypes directly. So you see the conflict that in different environments we have the ability to phenotype important, but there might be less field conditions. We can have the most realistic, but we might not have access to all the phenotypes. And therefore, we can do a compromise and can use phenotyping platforms which give us insights into some of those traits. I would like to show you one facility, that's a DITEC system we are using here in Quedlinburg. So we have pots, they are standing on individual scales, and the weight of the pots is measured every 3 minutes. And based on this weight measurements, we can quantify the transpiration, and we can precisely control the stress. You see this here on the right-hand side, we have a well-watered growth period, then we have the stress initiation, and then we have the drought stress scenario. And when we zoom in, you see here a small picture of 5 days. We can track the transpiration across the entire vegetation and within a single day. A different platform I would like to introduce here in Gießen, where we have strong collaborations. They use rubbish bins, and each of those rubbish bins is standing on a scale. You see this here, and they have a field-like plant density or a field-similar plant density. The irrigation takes place over a computer, so each container gets a certain amount of water. And as you can see here, they can establish the drought stress quite well. And with a scanner, we quantify the plant biomass. Also here, we can track the transpiration across the entire vegetation and within a single day. That's a huge difference to other phenotyping platforms where you quantify the water uptake 1 or 2 times a day. Here we quantify it every 3 or 5 minutes, and then we can track the transpiration within a day. You see, for example, here at night, there is irrigation that takes place. Overnight, there is no transpiration. Then in the early morning, the plant is starting to transpire. You see here the maximum transpiration date at lunchtime, at noon, where the sun is on a highest position. And then late afternoon, the transpiration is going back, and
overnight there's no transpiration, and then there is the irrigation to the same amount of water as for all genotypes overnight. And what can we do? Yes? Şimdi verimin bir formüle koyacak olursak verim, transpirasyon, su kullanım etkinliği ve hasat indeksinin birbirleriyle çarpımından kaynaklanan bir sonuçtur. Ve buna ulaşabilmek için, yani verime ulaşabilmek için bunu nasıl test edebiliriz? Transpirasyonun ne olduğunu, nasıl olduğunu, su kullanma etkinliğinin ne kadar olduğunu, hasat indeksinin ne kadar olduğunu çeşitler üzerinden, genotipler üzerinden bunları nasıl yapabiliriz diyerekten bunları nasıl ölçebiliriz, bizim materyalimizi nasıl test edebiliriz diyerekten. Bunları tarlada yapmamız mümkün değil. O nedenle olabildiğince tarlayı simüle eden kontrollü şartlarda bu ölçümleri yapıyoruz ve buna da fenotipleme platformu diyor. Mesela su alımının ölçümü için belli bir sistem oluşturmuşlar. Bunu kontrol ediyorlar. Başından sonuna kadar bütün gelişim süreci boyunca, burada 14 günlük bir süre içinde ne zaman 3 ile 5 dakika arasında sulama yapıldığında işte ne kadar yükseldiğini, sulama kesildiğinde ne kadar sürede bunun su miktarının azaldığını Gießen Üniversitesi'nde 200'den fazla çöp sepeti diyebileceğimiz, çöp tehlikesi diyebileceğimiz şeyler üzerinde yapmış oldukları çalışmalar ve dediğim gibi her 3 ile 5 dakikadaki ölçümler sonucunda genotiplerin suyu nasıl kullandığını, su kullanma etkinliği ne olduğunu ölçmek üzere yapılmış çalışmalar anlatıyor kısaca. Okay, go ahead please. Thank you so much. Yeah, and we do this across the entire vegetation. You see here the well-watered phase. Then at heading we establish a drought stress at different levels, 40% field capacity and 30% field capacity. And every week we take pictures and we have the water consumption every 5 minutes actually. And based on this, we calculate the developmental stage specific transpiration efficiency. So not the transpiration efficiency across the entire season, but within each developmental stage, we calculated their own and specific transpiration efficiency. Based on this equation here, so we took the 3D biomass divided by the water which was transpired, and you see here the correlation across this developmental stage specific transpiration efficiency. You see within the developmental stages, the correlation and the behavior of the genotype is quite high. When we compare the behavior of the same genotypes at different developmental stages, of the genotype is different. So one conclusion here is we have a genotype and developmental stage specific response. That means some genotypes might be better at certain developmental stages, but are poor at other developmental stages, while other genotypes have advantages at very early or very late developmental stages, but are underperforming at the respective other developmental stages. So, Anna Langsdorff, a PhD student of ours, she conducted now a calculation for the transpiration response to high VPD. So she took only those parts of the growing season where it was really dry, where the air was dry and the humidity was on such a level that the transpiration was high. And she did a segmented linear regression. It looks very complicated, but it's quite easy. She just asked the computer not to make just one regression line, but she asked the computer to make 2 regression lines, to make a breakpoint. And the computer makes a decision that the correlation between VPD and transpiration before and after the breakpoint fits the best. And based on this algorithm, we can we receive 3 different traits or 4 different traits. First, the transpiration response at low VPD. Second,
the transpiration response at high VPD, that means slope 1 and slope 2. Then the position of the breakpoint, so if the breakpoint comes very early, if the genotype is responding quickly, or if the genotype is responding quite late. And of course, the relationship with slope 2 is important. And it turned out that the slope, and in particular the slope 1, but also the slope different, has quite a high heritability. So we conducted this with modern German wheat varieties coming from current breeding programs, and those varieties are shortly before the market introduction. And we took 80 genotypes, and they are quite related to each other, but the heritability was quite high, which is a good indicator that this trait can be really modified by plant breeding. And based on those data, we grouped the genotypes in 4 different clusters. So a strong restriction, a late strong restriction, a low restriction, and an early but low restriction. So we see here the extremes. For example, this genotype here, genotype B, has a very late response to drought stress, while genotype A here is quite strongly reacting, the breakpoint is quite early, and the slope at a high VPD is quite low. And when we now have a look at the data, that the green leaf index is giving us indirectly, directly after the drought stress application, the genotypes do not differ, but at later developmental stages, when we have a high VPD, we have here 2 clusters, clusters 3 and 4, that means the low restriction, which have a higher green leaf area index, while the strong restriction lead to a lower, higher green leaf area index. And this is also reflected by 1000 grain weight and by the grain yield. Maybe you want to translate this point, because now I'm switching to the field condition. Yeah, please. Şimdi yapmış oldukları çalışmalarını kısaca özetlemek gerekirse, biraz önce söylemiş olduğumuz fenotipleme platformunda bitkileri erken dönem iyi sulama, geç dönem daha az sulama veya su stresini bırakıyorlar, uyguluyorlar bitkilere. Bu şekilde transpirasyon etkinliğini ölçüyorlar. Yani doğrudan su kullanma etkinliği değil, transpirasyon ne kadar su alabiliyor ve sonunda şey yapıyor. Buradan neyi bulmak istiyor? Dönemsel olarak hangi strese daha iyi karşılık veriyor, bunu bulmak istiyorlar. Burada görmüş olduğumuz işte önce yüksek, daha sonra belli bir noktada lineer regresyon kırılıyor. Bu biraz karmaşık gözükebilir ama bilgisayarda bunun programları var. İşte burada 2 tane lineer regresyon yapmıştı şu noktaya kadar geldiğinde ve buradan daha devam ettiğinde diyerekten işte yukarıya doğru gidiyor, ondan sonra daha düz gidiyor. Burada break point dediği kırılma noktası oldukça önemli. Bazı genotipler var ki daha erken dönemde bu kırılma noktası oluşuyor. Bazı genotipler var ki daha geç dönemde bu kırılma noktası oluyor. Artı bu regresyon hatlarının birbirleriyle korelasyonu da bu genotiplerin hangisinin transpirasyon etkinliğinin daha yüksek olması açısından oldukça önemli olduğunu söylüyor. Ve bunlardan uzun hesaplamalar sonucunda 4 farklı grup bulabiliyorlar. İşte erken dönemde kırılma noktası oluşan, daha orta dönemde, daha geç dönemde, en geç dönemde kırılma noktası olan genotipleri 4 gruba ayırabiliyorlar. İşin iyi yönü özellikle bu dönemsel spesifik genotipler bulunmuş, dönemsel özellikleri gösteren genotiplerin kalıtımları, yani bunların özelliklerin, genetik kalıtımlarının yüksek olması bu bizim için önemli diyor. Daha sonra da işte bir başlangıçta 7 gün sonra, 14 gün sonra, 21 gün sonra yeşil yaprak alanı indeksini ölçüyorlar. Ve yine bunları 4 grup içinde birbirleriyle karşılaştırıyorlar ve bunları yine 4 grup içinde
bazı genotiplerin oldukça iyi olduğunu gösteriyor. 21 gün sonra bile yeşil alan indeksi oldukça yüksek. Bu da doğrudan bindane ağırlığı ve verim ile doğrudan ilişkisi olduğunu buluyorlar bu çalışma sonucunda. Please go ahead, yeah. Thank you. And we had the same genotypes in a field experiment with a low and a high irrigation. You see this here. And in the first year, we had a water difference of almost a little bit more than 80 liters per hectare. And we see that those clusters we identified on the phenotyping platform also give us response. For example, here the cluster 2 is with a strong restriction is giving us a higher yield. However, in other environments, we don't see a yield effect. So we are talking about genotypes on a high level. And so it's not a diversity panel where you always observe yield differences. Only at some points we can see that those traits have benefits. Towards the end of my presentation, I would just want to highlight that JKI is also working on different strategies, not only on the VPD response or the assessment of primary yield components in different populations, but we use also, or we test if biologicals can have an effect on drought stress tolerance. And we use 4 different biologicals which have been pre-selected out of a set of 18 biologicals, for example, in barley and in wheat. And here we see, for example, that we have different genotypes, and in colors you see different biologicals, and you see there is an effect. However, the effect is only true for some genotypes. So obviously, biological times genotype interaction, which we do not really understand at the moment. However, we used a panel of a population of 700 genotypes, and we conducted a QTL study and realized that we have QTLs, at least in barley, identified, which give us a signal for the priming ability. Not every genotype is as primable as others, and we conducted a QTL study with 200 genotypes to see which genetic termine make a genotype more primable than others. And with that, I'm at the end of my presentation. I thank you again for the invitation. It was really a pleasure to be part of your meeting. And here you see the most important funding agencies, sponsors of our project, and also collaboration partners, but we have many more. I just highlighted those which were involved in those parts I have shown today. And with that, I thank you for your attention, and I'm really happy to take any questions you have, and I would be really interested in collaboration so that we can together work on such a difficult and complex trait as drought stress tolerance, which is actually not just a single trait, it is rather a complex agenda for all of us in plant breeding research. And I'm really happy and open for any collaboration. And thank you. Okay, thank you. Thank you, Dr. Let me brief what you have said recently for those things, and then if there's any questions, we will try to convey to you. Şimdi biraz önce bu fenotipleme platformunda belirlemiş oldukları 4 tane grubu tarla şartlarına çıkararak bunlarınla tarla şartlarında nasıl davranacağını belirlemek üzere çalışmalar yapıyorlar. Burada da yine daha az sulama, minimum sulama diyebiliriz ve optimum sulama diyebiliriz. Daha fazla sulama şartlarında bunların nasıl davrandığını belirlemeye çalışıyorlar ve fenotipleme platformundaki çalışmalar ile belirli bir korelasyon olduğunu ama birebir korelasyon olmadığını görüyorlar. Bunun da neden tam böyle geliştiğini henüz şu an itibariyle yeter kadar açıklayamadıklarını söylüyor.
Ayrıca 18 tane farklı biyolojik compound şeklinde bunları deniyorlar ve burada da farklı davranan genotiplerin olduğunu görüyorlar. Yüksek sulama şartlarında farklılığın o daha az olmasına veya olmamasına rağmen daha az sulama şartlarında farklılıkların görünebildiğini ve arpanın da diğer türlere göre daha iyi davrandığını, daha iyi karşılık verdiğini daha doğrusu söyleyebiliriz diyor. Son olarak da beni buraya, bu toplantıya, bu çalıştaya davet ettiğiniz için teşekkür ederim diyor. Oldukça kompleks çalışmalar. Her türlü işbirliğine de açık olduğumu burada belirtmek istiyorum. Biz de dinlediğiniz için, bana da bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim diyor. Soru sorabilir miyim? Sormamız çok yok ama sorabiliriz. What is the differences between low input without low input fertilization, without no fungicide application, concentration about the fertilization, and fungicide application? Did you hear the question? No, unfortunately, I was not able to hear anything. I would be really happy if you can. Let me try. Anladım. Tamam. Düşük seviyedeki Biliyorum, biliyorum. ve Anladık bir tane. Okay, let me try to explain what the question was. Yes. Our colleague was asking that what's the response of the genotypes under low input conditions, especially nitrogen input conditions, and without the fungicide applications. And so, if there's any differences among the genotypes and what's their responses to those conditions. Thank you for the question. As I've shown on one of the early slides of my presentation, if you take several years and several environments, you observe that under low input conditions, the trend of the more or less the same under high and under low input conditions. The conclusion of that observation is that breeders indirectly select also for more nitrogen use efficient genotypes, for more drought stress tolerant genotypes, and for more resistant genotypes. However, if you cultivate those genotypes in single environments which have a particular pronounced stress, that can be either extreme drought, that can be either extreme lack of nitrogen, or that can be the occurrence of certain ways of a fungus, for example, a race of a fungus which is not present in many other environments, then the response might be a little bit different. And it is, of course, the case that those varieties which have the best resistance gene combinations have, in this case, an advantage. And that's the reason why under low input condition, with half of the nitrogen and without fungicide and insecticide application, the breeding progress was even stronger than when we measure the breeding progress in high cropping intensity. And the explanation is that the different resistant gene combinations is then a huge benefit. So when we have a look in the future, we have to expect that we have to work and have to produce wheat with a lower amount of nitrogen for environmental reasons, and that we want to reduce the fungicide application for diversity reasons, and then resistance breeding is becoming more important than ever before. However, this does not mean that breeders have neglected this in the past. They have targeted this already indirectly. Okay, thank you. Let me brief what you have said. Şimdi daha az low input environment ve high input environment dediğimiz daha kısıtlı şartlar ve yüksek optimum şartlardaki durumlara baktığımızda
Genel olarak genotipler arasında çok büyük bir fark yok. Her ne kadar bazı genotipler birbirlerinden farklı gösterebiliyorsa da ama genel olarak birbirinden farklılık yok, çok fazla farklılık yok. Bunun da en önemli nedenlerden birisi azot kullanım etkinliği ile su kullanım etkinliğinin özellikle modern çeşitlerde eski çeşitlere göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Fakat tek bir lokasyonda ve belli şartlarda yetiştirilecek yerlerde bu farklılıklar çıkabilir. Özellikle hastalığın, belli hastalıkların yoğun olduğu yerlerde bunlar yetiştirilirse bu farklılıkların olabileceğini söylüyor. Burada özellikle dayanıklılık ıslahının öneminden bahsediyor. Gelecekte daha az azot, daha az fungisit kullanmak zorunda olduğumuzu düşünürsek dayanıklı genotiplerin geliştirilmesinde ıslahın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum diyor. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you very much. Teşekkür ederim. Yeah. Andreas, thank you, Andreas. Now, thanks for attending the meeting and making the presentation and then sharing your ideas on these issues. And as a group, on behalf of the group, I really would like to thank to you for sharing your ideas and hope to see you in the future. And for the invitation and kind regards from Professor Ordon, who is unavailable today, but we are both very happy to stay in contact with you and hopefully the next time we can meet in person. Thank you very much. Sayın Doktor Andreas Steyer'e sunumlarından dolayı teşekkürlerimizi arz ederim. Davetli konuşmacımız Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi Emekli Direktörü Sayın Doktor Hans Braun'un kısa özgeçmişini arz ediyorum. Doktor Hans Braun, Küresel Buğday Programı ve Ciğer Buğday Araştırma Programı'nın yöneticisi olarak görev almıştır. Ayrıca Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi'nde yaklaşık 37 yıl farklı görevlerde bulunmuştur. Ana vatanı Almanya olan Braun, doktora çalışmasını Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi'nde tamamlamıştır. Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı lideri olarak Türkiye'de yaklaşık 25 yıl görev yapmıştır. Görev yaptığı süre içerisinde dünyada birçok ülkede üretimi yapılan çok sayıda çeşidin geliştirilmesine önemli katkılar sunmuştur. Evet, öncelikli olarak programımızda bir kayma oldu. Mecbur yaptık bunu. Biraz önce esasında biz bitki ıslahçıları özellikle fizyolojiklerinde güzel bilgilerdi ama belki sizin için salon için biraz ağır gelmiş olabilir, sorun olabilir. Ben şimdi Brown'un konuşmasının sizler için daha genel olduğunu, daha yararlı, en azından anlaşılır. Çünkü daha genel konular olacağı için daha az sıkılacağınızı umuyorum. Yoksa birinci sunum da çok güzel ama biraz ağırdı sizler için. Ama bu sunumun daha güzel olacağı, en azından genel bilgiler olacak kanısındayım. Mr. Brown, hello. Hello, how are you? Fine, thank you. Did you remember me? About Oh, yes, 10 years ago, I visited your CIMIC, your home. I know, and we offered you chai. Yes, thank You you. were so happy to get chai. Yes, thank you very much. We listened to you because I know very well you about these subjects, very good. Yes, you can start. Okay. Okay, I share my screen. Pardon? Can you see my screen? Yes, okay. Okay, let's speak. Thank you very much for having the opportunity to talk about drought in teat. One question, is Mesut going to translate or? Yes, you continue short time. Okay, yeah, okay, I will continue. So I give my the presentation, the drought in teat,
the challenge for wheat, and I will first look a little bit at global, and then come to trace, and then talk at some interventions, what should be possible to address this through agronomy and breeding. The first slide here shows you, based on a model from 2019, what will happen under global climate change in the future. And everybody recognizes it's getting warmer, but what is shown here is that the highest temperature increase will be in Europe. That's exactly where you are. So what you observe, the family model, but also has been calculated is that there will be overall more rain, but very, very uncertain where and when. In other words, you may have a lot of rain at one time, and then for longer periods, none. And there will be also more days with temperature above 34 degrees Celsius, and why 34 I will talk about in a minute. Shall I continue, or somebody wants to translate? Yes, short. Hans, I mean, just in a couple of after a couple of slides that we can brief, not motomot. Okay. One to one. Okay, good. Okay, this year I extracted from the internet the monthly temperature and rainfall deviations. What you see in this slide is on the top, the red shows you the months which were warmer than the long-term average for these months, and blue indicates cooler. And what you can see here is that basically all months, most of the months since about 2000 were warmer. For rainfall, it is not clear. For rainfall, I would say you have as many drier months than wetter months, but what you can see is you have some extremes here. Here you can see here, exactly what the model predicted. And if you go into the trend, and here you can see this once more, the yearly precipitation rainfall, brown and gray is below long term, and blue is above long term, and you can see really it's getting better, but in total rainfall, there is no change. So you have the same rainfall, but more unequally distributed, which of course is very bad for me. Here I plotted the other month. Yeah, can you just give a break? Yeah. Hans'ın sunuşunun başlığı kuraklık ve sıcağın buğday üretiminin etkileriyle ilgili olarak bir sunuşu. Ve sıcaklık ve kuraklıktaki beklenilmeyen iklim değişikliklerini görüyoruz. Minimum sıcaklıklarda yükselme var. Yağış yükseliyor veya düşüyor. Yani yüksek yağış veya düşük yağış hiç belli olmayan zamanlarda geliyor. Yani tahmin edilemeyen değişiklikler olabiliyor. Edirne'deki aylık sıcaklık ve yağış miktarlarına baktığımızda işte orada göstermiş oldukları mavi daha serin, kırmızı daha sıcak. Bunların son yıllarda kırmızının daha yüksek olduğunu, daha fazla sayıda olduğunu görüyoruz. Yağış içinde aşağı yukarı aynı şeyler gözüküyor. Özellikle 2010'dan sonra buradaki kırmızıların daha böyle yüksek olduğunu görebiliyoruz. Please go ahead. And this year, I just showed the same once more for rainfall that you have unequal distribution. In the last years, you had in particular dry years, which you know very well. That's why you have the conference. But there are clear data. But in general, it seems that in particular the winter are becoming drier. And on the bottom line, in the mean, you can see that there is no normal year. The only year which had the long-term average was in 2018, 2019 for rainfall. And also you have about 45% more drier months, 32 better months, 23 same. So basically, on the long term, the rainfall has not changed, but the distribution. And the last years, of course, 21, 22, 23, are very scary because
because you have much less rain. Okay, I go on. Yeah, just- for temperature, Yeah, just for this one. yeah. Edirne'nin yağışlarında 10 milimetre daha az, 10 milimetre daha fazla olanları aylık üzerinden hesapladığımızda özellikle toplam yağışlarda son yıllarda 2022-23 hariç toplam yağışlarda çok fazla farklılık olmamasına rağmen yağışın dağılımı konusunda çok büyük farklılıklar ve aylar itibariyle bazı aylarda ciddi bir şekilde özellikle son yıllarda yağışın daha az olduğunu görebiliyoruz buradaki tabloda. Kırmızılar daha düşük yağışların olduğu aylar. Okay, go ahead. Now water is important, but it's really scary, and I have to say is how fast the temperature has increased from 79 to now by about 2 degrees Celsius. And here you can see blue are the years which were cooler than the long-term average, and red are the ones which are warmer, and you can see from 2007 on basically everything is normal. So one thing is for sure, we need to learn to live and to grow wheat in a warmer environment. And for this one I did exactly the same here. You can see that for the last years, it's basically in particular the winter months which are warmer. But the summer months are characterized, I haven't shown it here, by some extremely high temperatures. And that's what really causes damage to wheat. And here you can see that 55% of the months since 2008 were warmer, at least 1 degree than the average, and only 8% cooler and 37% the same. So I think heat is really the challenge. Yeah, just give me a break. Şimdi 1979 ile 2021 yılları arasındaki sıcaklık değişimlerine baktığımızda genel olarak söylemek gerekirse yaklaşık 2 derece daha yüksek sıcaklığı görebiliyoruz. 1979'dan 2021'e kadar olan dönem içinde. Özellikle 2007'den sonra daha sıcak aylar, daha sıcak yıllar yaşıyoruz. Bunun anlamı gelecekte buğdayı daha sıcak ortamlarda yetiştireceğiz ve buna hazır olmalıyız. Ayrıca kış sıcaklıklarının 1 derece daha yukarıda olduğunu düşünürsek, yani 1 derece yukarıda olarak hesapladığımızda yaklaşık %60 süre içinde, zaman içinde %60'ında daha yüksek kış sıcaklıkları yaşadığımızı görüyoruz. Bunun anlamı buğday daha stres koşullarda yetişecek demektir. Biz bu hediye. Okay, and maybe basically it's easiest now if you just, I made the slides that you can translate without saying too much, but the point is that wheat is sensitive to heat. Optimum is 17 to 26 at grain field. Above 30, the yield is heavily affected, and above 34 to 37, wheat stops growing, and above 48, that is legal for wheat. Buradaki şeyi kısaca belirtmek gerekirse buğdayın yetişme şartlarını söylediğimizde buğday 17 ile 26 derece arasında optimum yetişme sıcaklıklarına sahip. 34 ile 37 dereceye çıktığında sıcaklık ciddi bir şekilde verimde düşüşe neden oluyor. 48 dereceden sonra buğday ölüyor, herhangi bir sıcaklık, daha doğrusu buğdayın herhangi bir yapıyız koyacaksın. Okay, and what is important, heat can negatively affect wheat through the entire crop cycle from sowing to harvest. Now, obviously, it will be a winter wheat environment. The early crop stages may not be so relevant affected, but if you have an extremely warm October, when you have planting, or maybe November, and that can happen in the future, then also you will have effects in the early days. But in eternal, the main stress is basically from spring or March to harvest, and there it can affect yield at any time. And maybe you can just translate this here very fast. Şimdi sıcaklığın buğdayın bütün gelişim döneminde etkili olduğunu söyleyebilirsiniz. Biliyoruz aslında etkili oluyor. Ama
Ekim ayındaki sıcaklıkların da ciddi bir şekilde etkilediğini, fakat Trakya bölgesi düşünüldüğünde ağırlıklı olarak Mart'tan hasada kadar olan yüksek sıcaklıkların buğday verimini ciddi bir şekilde düşürdüğünü, negatif yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Okay, please go ahead. Okay. And now to the damage which is caused by heat. Wheat suffers from warmer days, but what many are not aware, also increasing night temperature reduces yield very, very much. When you have a warm night, basically the wheat can transpire all the photosynthetic products of the day, and the yield gains are then zero. Also, it should be mentioned that the single days or multiple consecutive days over 30 degrees, these hot spells, are the ones which can greatly reduce yields. And what also has been observed worldwide is that in years which we have some similar temperatures, the effect on wheat can be very different. You can have 3 degrees warmer temperature in 1 year and have a very bad harvest, and in the next year, well, very little impact. This may be due to the rainfall distribution at the same time, but this is an area which requires much more research. Günlük 1 derece sıcaklık artışı veya gece 1 derece sıcaklık artışı buğday veriminde ciddi bir düşüşe neden olabiliyor. Özellikle tane doldurma sürecinde 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar buğday verimini ciddi bir şekilde düşürebiliyor. Bazı yıllar bunların etkisini çok daha fazla, bazı yıllar daha az görebiliyoruz. Bununla ilgili olarak çok somut bilgiler maalesef elimizde yok. Ama kendisinin söylediği belki yağışın dağılımıyla ilgili bir farklılık olması nedeniyle bazı yıllarda yüksek, bazı yıllarda düşük olabilir bunun etkisi diyor. Yeah, please go ahead. Okay, and remember, a 1 degree Celsius increase on the average temperature in spring to harvest reduces wheat yield by 5 to 8%. Yeah, this is important. Let me just translate this one. 1 derece sıcaklık artışı buğday veriminde %5 ile %8'lik verim düşüşüne neden olmaktadır. Yeah, okay, go. That has been observed in many parts of the world. The same. So I mean, this is dramatic. This is the wheat gains of a good breeding program over 4 or 5 years. Dünyanın to compensate, dünyanın hemen her yerinde bu etkiler görülebiliyor. İyi bir buğday ıslah programı bunu belli bir noktaya kadar tolere edebiliyor. Okay. Now the impact on heat can be managed within limits through agronomic interventions. I have mentioned early sowing. How far this is relevant for a year, I don't know. But it may be worse to start some sowing trials again, where you plant early. Normally you plant in mid-October now, but what happens if you plant earlier? Because if you plant earlier, maybe we can escape some of the stress in spring. Minimum tillage can help for turnaround. If you sow deeper, it's not polyoptile, maybe you can access water. If you plant earlier, you need the optimal combination of fertilization and for the period. Otherwise, you may have some years some wheat varieties flowering so early that they can get frosted, and this runs to frost and flowering in wheat. If you expose wheat and flowering to frost, you have 100% wheat loss. Şimdi bu belli bir noktaya kadar bunlar tolere edilebilir. Mesela erken ekim yapılabilir ama bunun da belli riskleri var. Erken ekildiğinde erken çiçeklenerek ciddi bir şekilde sıcaklığa karşı gelebilir, sıcaklıkla karşılaşabilir ve verimli düşükler olabilir. Uzun koleoptilli çeşitleri seçilmesiyle daha derin ekilerek kurağın belli bir şekilde etkisi azaltılabilir.
Artı erken veya geç ekimlerde özellikle gün uzunluğuna duyarlı genler ile vernalizasyon genlerinin kalite, hijyen, uygun fiyat. 4 çeşit seçmeli yemek sadece 70 lira. Evet, yanlış duymadınız. 4 çeşit bol kepçe yemek sadece 70 lira. Tadımlık değil, doyumluk. Efendim merhabalar, sizi tanıyalım, isminizi öğrenebilir miyiz? Merhabalar, ismim Meliha Topçu. Topçuoğlu Yemek firmasından sesleniyorum sizlere. Kaç yıldır buradasınız? Yaklaşık 5 yıldır hizmet vermekteyiz. Bize biraz firmanızı anlatabilir misiniz? Neleri amaçlıyorsunuz? Açıldığımız ilk günden beri kalite bizim için önceliklidir. Kalitemizden hiçbir zaman ödün vermemeye çalışıyoruz. İkinci olarak hijyen bizim için çok önemlidir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki insanlar evde yaptıkları, kullandıkları ürünleri biz de mutfağımızda kullanıyoruz. Burası aslına bakarsanız bir ev sıcaklığında. Aynen öyle, evet. Peki müşterilerse nasıl ulaşabilirler? Instagram adresimiz mevcuttur. Oradan günlük yemeklerimizi paylaşıyoruz. Paket telefon numaramızı paylaşayım ben sizinle. Oradan sipariş oluşturabilirler. 0541 406 89 86 Cemal Topçu. Yerimiz 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndedir. Efendim merhabalar, afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yıldır buradasınız? 20 yıldır buradayız. 5 yıldır Topçuoğlu'nun müşterisiyiz. Memnunuz. Topçuoğlu'nu seçme sebebiniz nedir? Ev yemeği gibi yağların yakmaması, yemeğinin kaliteli olması. Aşağı yukarı 5 kilometre yoldan geliyoruz. Gelirken 5-6 tane lokantaya geçiyoruz. Memnunuz. Arkadaşlar hep komple sürekli buraya geliyoruz. O kadar lokanta geçmenize rağmen illa Topçuoğlu'nu tercih ediyorsunuz. Evet. Güler yüz, kalite burada var. Topçuoğlu yemek. Mideniz de yanmasın, cebinizde. 4 çeşit seçmeli yemek 70 lira. 0541 406 89 86. Süleyman Paşa'nın her yerine sıcak ve hijyenik servisimiz vardır. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler.
annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. İnce giyerim ince pembe yakışır gence. İnce giyerim ince pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Oo sen yana ben cama. Oo sen yana ben cama. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Derelerin çakılı nereden aldın akıllı? Derelerin çakılı nereden aldın akıllı? Döne döne oynuyor ağabeyimin çakırı. Döne döne. Evet sevgili izleyenler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ndeyiz. Burada tarımı etkileyen kuraklık, en önemli konu olan kuraklıkla ilgili önemli bir toplantı yapılıyor. Önemli bir röportaj yapılıyor. Şu anda yurt içi ve yurt dışı bağlantılarıyla devam ediyor. Bu organizasyona önemli katkıları olan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mahmut Şahin yanımızda. Sayın Şahin hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tebrik ve teşekkür ediyoruz. Böyle güzel organizasyonları, bilgilendirici organizasyonlara imza attığınız ve önemli katkılar sağladığınız için hem Trakya ve Tekirdağ için hem de Türkiye için gerçekten de çok önemli çalışmalara önemli katkılar sağlıyorsunuz. Bugünkü Namık Kemal Üniversitesi'nde yapılan bu toplantının içeriği tam olarak nedir? Hangi amaçla yapıldı? Bir hikayesini isterseniz sizden de dinleyelim. Evet, malum olduğu da son yıllarda iklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık meselesi çok gündemdeydi. Hatta malumunuz olduğu üzere Trakya bölgesinde de çokça hissettiğimiz, özellikle ayçiçeği hasadı öncesi bu Temmuz, Ağustos, Eylül aylarındaki yaz ayının normalin üzerinde bir kuraklıkla, sıcaklık üzerinde geçmesi, hatta kuraklık olarak adlandırabileceğimiz bir döngüde geçmesi, geçmişten beri var olan iklim değişikliği ve bunun neticesi olan susuzluk, kuraklık meselesi konusunda evet çalışmalar yapılıyor. Bilimsel çalışmalar, yayınlar, makaleler, Kalkınma Ajansı olarak bizler Tarım Bakanlığı ve paydaşlar çalışıyor. Ama biz bu konuda bütün paydaşların bir araya gelerek bilimsel çerçevede meseleye hem STK'larımızın hem üniversitemizin hem Kalkınma Ajansımızın, Tarım Bakanlığımızın, kamu kurumlarının da içinde olduğu bir paydaşlarla beraber Tekirdağ'da ve Trakya'da bu meseleye dikkat çekmek. Acaba geçmişte yapılan hatalar neydi? Gelecekte neler yapabiliriz birlikte? Tabii biz yani Türkiye'de ve dünyada malum bu hissedildi ve her geçen sene hissedilmeye başlanıyor. Ama en azından biz olarak birlikte beraber bu meseleye
ufak da olsa bir nasıl çözüm bulabiliriz? Kendi ilimizi ilgilendiren, kendi bölgemizi ilgilendiren yerlerde, sınırlarda, işte kuraklıkla ilgili konularda bunu iyi hisseden, bunu hisseden çiftçilerimiz, üreticilerimiz, hatta bu meselenin diğer paydaşları, sanayiciler ve suyu kullanan ve bununla ilgili de etkilenen birçok alan var aslında. Bu alanları belirleyerek, bu alandaki paydaşları harekete geçirerek herkes kendine düşen payda acaba ben nasıl katkı sağlayabilirim ki burada belediyelerimizin de, valiliklerimizin de büyük fonksiyonları var. Ankara'da bakanlıklarımızın, yerelde de bizlerin yaptığı faaliyetler var. Bu faaliyetlerin hem bir dikkat çekmek hem de birlikte beraber acaba bu konuda daha fazla neler yapılabilir diye bir çalıştay havasında yapmak, sonra bunun çıktılarını bir yayın hale getirerek ilgili kurumlara göndermek istiyoruz. Çalıştayımızda Türkiye'nin değişik yerlerinden hocalarımız, bu konuda uzmanlarımızı getirdik. Hatta Almanya'dan ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden de konuyla ilgilenen bazı uzmanlar ve araştırmacılar var. Onlara da canlı bağlantıyla, internet üzerinden bağlantıyla katılımı sağlıyoruz. Bu aslında hani bu anlamda bir çalıştay yapalım. Daha sonrasında ilerleyen dönemlerde de inşallah üniversitemizde veya farklı yerlerde bu konuyla ilgili bu çalıştayın neticesinde ortaya çıkan sonuçları değerlendirip uygulama noktasında veya proje noktasında acaba neler olabilir diye bunları kurumlarımıza vermek istiyoruz, uygulatmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de önemli bir çalıştaya burada Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve sizler ev sahipliği yaptınız. Hem Trakya'daki tarımla uğraşanlar hem biraz önce demiş olduğunuz dolaylı olarak etkilenen, bu kuraklıktan kaynaklı dolaylı olarak etkilenenler için gerçekten önemli bir proje. Herkes adına teşekkürler. Malum Trakya Türkiye'nin önemli bir tarım havzası. Birçok ürün deseninde ciddi üretim yapılıyor. Bu anlamda bu tip kuraklık veya susuzluk veya buna benzer iklim değişikliklerinden en fazla etkilenen bölgelerden bir tanesi Trakya bölgemiz. Bu anlamda biz Trakya'yı Kalkınma Ajansı olarak da Tekirdağ'ımızı ve Trakya'mızı hani tarımsal üretimin ve tohumculukla ilgili özellikle yapılan çalışmaların çok önemli bir yeri burası. Biz de bu anlamda Türkiye'de ve dünyada yapılan çalışmaları buradan takip ediyoruz, ettirmek istiyoruz. Bu anlamda birçok çalıştay, konferans, seminer gibi işler yaparak özellikle tohumculuk ve tarımsal faaliyetlerde Türkiye'nin ve dünyanın Davos'u haline getirmek istiyoruz Trakya'mızı ve Tekirdağ'ımızı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Dün ben yoktum. Neden ektik acil de. Yakınıza attınız siz. Kalite, hijyen, uygun fiyat. 4 çeşit seçmeli yemek sadece 70 lira. Evet, yanlış duymadınız. 4 çeşit 10 kepçe yemek sadece 70 lira. Tadımlık değil, doyumluk. Efendim merhabalar, sizi tanıyalım, isminizi öğrenebilir miyiz? Merhabalar, ismim Meliha Topçu. Topçuoğlu Yemek firmasından sesleniyorum sizlere. Kaç yıldır buradasınız?